Hello everyone. So we will start soon our first panel about challenging encounters. So I will invite the participant of this panel to come in front here with me and yeah, to start. So nous allons bientôt commencer le premier panel de la journée, Challenging Encounters, et donc j'invite les participants du premier panel à venir s'asseoir en face à mes côtés. So, I will deliver my speech in French. As you know, for French people it's always easier to speak in their mother language. I hope that everyone will understand more or less. So, donc je vais m'exprimer en français et je tiens à remercier l'Université McGill de cette invitation. C'était prévu comme ça, que je parle en français? Oui. Donc moi, pour me présenter un peu, donc je suis rattaché à l'Université de Strasbourg, où je suis donc chercheur rattaché au laboratoire adresse, droit, religion et entreprise. Et donc moi, je travaille sur la question de l'ijtihad contemporain, et plus spécifiquement sur les mécanismes et les méthodologies de l'ijtihad contemporain, ou le renouveau méthodologique de l'herméneutique musulmane, et c'est ce qui a été mis dans le texte. Et donc pour vous expliquer un peu ma démarche dans le cadre de mes recherches, c'est que moi je pars du principe, comme étant un postulat, que le droit musulman est évolutif. C'est-à-dire qu'il y a des débats là-dessus, dans le cadre académique en Europe ou dans les universités occidentales. Il y avait des discussions avec Joseph Schacht, etc. pour savoir. Et les travaux sont tellement nombreux qui ont démontré que l'ijtihad a toujours été pratiqué, même après ce qu'on appelle la fermeture de la porte de l'ijtihad, qu'il y a toujours eu une dynamique interne en termes d'évolution, de réinterprétation, de renouveau, au sein des écoles notamment. Moi je pars donc de ce principe-là. Et ensuite, donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont faites sur la question de l'ijtihad contemporain, du renouveau des fatwas. Il y a beaucoup de recueils dans le monde musulman sur ce qu'on appelle le fatawa al-mu'asira, c'est-à-dire sur les fatwas contemporaines. Certains parlent aussi de fiqh al-nawazil, c'est-à-dire en disant qu'on a des nawazil mu'asira, c'est-à-dire des questions qui n'existaient pas à l'époque et qui sont des défis et des problématiques contemporaines dont on ne trouvera pas de réponse ni dans les textes et très peu dans le faire pour le droit musulman classique. Et à partir de là, donc, on a eu des nouvelles productions. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est, au-delà des résultats, au-delà de ces productions-là, c'est de regarder quelles sont les méthodologies en amont. Et donc, parfois, on a une réutilisation des méthodologies classiques, qu'on trouve dans les usul al-fiqh, le qiyas, etc. Mais on a un réel renouveau méthodologique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a très peu de travaux. En tout cas, qu'il aborde sous cet angle-là. Et donc la première de mes démarches, c'est d'identifier ces mécanismes ou ces méthodologies, de les expliciter, de les analyser. Et la démonstration générale, c'est de dire qu'il y a un réel renouveau de la méthodologie herméneutique au sein du droit musulman. Et donc moi, j'ai identifié beaucoup de mécanismes, mais comme ici le temps est assez restreint, j'en aborderai que quelques-uns que je partagerai avec vous. Donc le premier, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad collectif, ou l'ijtihad al-jama'i en arabe. Et donc pourquoi ça entre dans la catégorie des mécanismes méthodologiques contemporains de l'ijtihad? C'est parce qu'en tant que tel, en tant qu'outil méthodologique, il n'existe pas dans le droit musulman. Dans les livres de droit musulman classique, on a l'ijtihad en tant qu'ijtihad fardi, c'est-à-dire individuel. On a l'ijma', c'est-à-dire le consensus ou le quasi-consensus des jurisconsultes musulmans, des ulama ou des fuqaha. Mais le ijma' n'est pas un ijtihad collectif, parce que parfois, notamment l'ijma' al-sukuti, c'est simplement l'idée de dire que on constate que les savants musulmans de manière individuelle étaient d'accord sur une question. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'élaborer une nouvelle norme musulmane sur la base d'une structure collective, où il y a des délibérations, où il y a des débats, où il y a même parfois, comme je l'expliquerai après, un vote démocratique pour décider quel avis fera autorité à la fin du processus. Et donc c'est en ce sens-là qu'on est vraiment dans un mécanisme contemporain qui est apparu ces dernières décennies,
qui a été théorisé par un certain nombre de juristes musulmans. C'est un nom, par exemple, le juriste syrien Wahba Zuhaili a beaucoup écrit là-dessus et a écrit sur la légitimité de l'ijtihad collectif. Mais en même temps, et on le voit dans les ouvrages qui en parlent, il y a un très beau ouvrage d'un professeur saoudien qui s'appelle Mohamed Sha'ban Ismail, qui a écrit sur la question de l'ijtihad al-jama'i. Et donc on voit que même s'il y a une rupture avec le fiqh classique ou même avec les usul al-fiqh, on cherche à le légitimer théoriquement et à l'enraciner dans la tradition, ce qu'on appelle ta'sil. Et donc de ce fait, pour légitimer l'ijtihad contemporain, les savants musulmans qui ont écrit sur le sujet vous diront par exemple que tout d'abord il n'y a rien qui l'interdit d'un point de vue textuel et d'un point de vue des sources scripturaires, que deuxièmement, cette pratique-là, même si elle ne s'appelait pas comme ça, trouvait des éléments de similarité dans le Coran et dans la Sunna. Donc dans le Coran, notamment ils font référence au verset sur la shura, principe de concertation, amruhum shura bainahum, etc. Et dans la Sunna, c'est un certain nombre de textes qui montrent par exemple qu'à l'époque du prophète même, lorsque Ali ibn Abi Talib lui avait demandé comment faire face à une situation nouvelle dans laquelle on ne trouve ni réponse dans le Coran ni dans la Sunna, il lui avait dit donc de réunir Ahl al-Fiqh, donc les gens de science, et aussi donc, une partie des croyants vertueux, et qu'à partir de cette assemblée collective, une opinion juridique pourra être produite sur la question, et donc statuer sur la question légale. Et la fin de ce hadith évoque même l'idée que l'opinion collective sera meilleure qu'une opinion individuelle. Donc ça c'est une des sources. L'autre source, c'est un certain nombre de textes qui font référence aux pratiques ce qu'on appelle les califes bien guidés, Khulafa al-Rashidun, donc principalement donc, de Abu Bakr et Omar, ou sur un certain nombre de questions qui s'étaient posées, surtout dans des questions d'ordre public, avaient rassemblé l'élite de la communauté musulmane pour statuer sur ces questions. Et donc, l'opinion légale a été produite à la suite d'une délibération collective. Donc ça, c'est des choses que vous retrouvez chez les auteurs qui ont travaillé là-dessus, sur la question de l'ijtihad collectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même que la notion même d'ijtihad al-jama'i soit théorisée et même démocratisée, comme c'est le cas aujourd'hui, on a vu des prémices. Donc les prémices, ils étaient déjà intellectuels. Et par exemple, dans son livre sur Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, Mohamed Iqbal évoquait les termes d'un ijtihad collectif. Il n'utilisait pas la notion en tant que telle, il ne parlait pas d'ijtihad jama'i, mais il parlait lui de la nécessité de créer des assemblées législatives musulmanes. Et il disait notamment que c'est la seule voie contemporaine qui permettrait de remplacer ce qui à l'époque était l'ijma. Et donc il a tout un passage là-dessus dans son chapitre sur l'ijtihad. On retrouve la même chose chez Tahar ibn Ashur, le savant tunisien, spécialiste des maqasid de sharia, et on retrouve ça aussi chez Rachid Reda, qui lui parlait d'un organe gouvernemental, c'est-à-dire qui devrait être géré par le gouvernement, pour produire un ijtihad collectif. Mais encore une fois, sans utiliser l'expression. Donc là, on était dans les prémices. Et dans les prémices pratiques, la première alors je ne sais pas si c'est la première expérience, mais moi je l'ai identifiée comme telle. En tout cas, la première grande expérience d'ijtihad collectif, c'est à l'époque de la fin de l'Empire ottoman, lors de la réalisation de la Majalla ottomane, Majallat al-Ahkam al-Adiyya, donc le code civil ottoman, qui a à l'époque des tanzimat et des réformes du droit ottoman, une partie du droit a été occidentalisée et une partie a conservé son caractère islamique, mais c'est occidentalisé, ou en tout cas c'est modernisé sur la forme. C'est-à-dire qu'il y a eu une codification, et dans le cadre de cette codification, il y a eu aussi un travail herméneutique, parce que quand on codifie, on sélectionne. Et donc ce travail-là s'est fait de manière collective. Il y a eu notamment donc, un comité de la Majalla qui avait été créé, et on avait mis à sa tête un leader musulman de l'époque qui s'appelait Sevdet Pacha. Et dans ce comité-là, il y avait d'autres juristes musulmans, ou des juges, ou des gens qui avaient plutôt ce profil-là, qui ont été nommés, et le travail s'est fait collectivement. Et ils discutaient entre eux, et ils délibéraient pour savoir est-ce qu'on sélectionne telle opinion plutôt que telle opinion.
Et on voit qu'il y a tout un défrichage qui a été fait, où à un moment donné, parce que certaines opinions de l'école hanafite, fussent-elles très minoritaires, ont été choisies au détriment d'opinions dominantes, parce qu'elles correspondaient à l'esprit du projet. L'esprit du projet, c'était de moderniser la loi ottomane, et notamment accorder un certain nombre de droits sur certaines questions aux citoyens. Et donc de ce fait, il y a eu ce travail herméneutique de sélection, excusez-moi, qui s'est fait par un processus d'ijtihad collectif, même si cela n'était pas mentionné en tant que tel. Donc voilà sur les prémices. Ensuite, à l'époque contemporaine, donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. J'ai cité Wahba Zuhaili, j'ai cité le professeur d'Arabie Saoudite, il y en a énormément d'autres. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accepté. Zuhaili dit même que la meilleure chose qui soit arrivée dans le cadre de l'ijtihad contemporain, c'est justement l'établissement de cet ijtihad collectif qui se traduit principalement à notre époque, et donc ça c'est la suite de mon exposé, par ce qu'on appelle al-majami' al-fiqhiyya. Donc on a des institutions qui se sont créées à travers le monde et qui sont, je dirais, la consécration institutionnelle de l'ijtihad collectif. Et pour vous citer quelques exemples, on a un des majma', un des comités de fiqh collectif qui est connu, qui est le Majma' al-Fiqh al-Islami, qui est basé à Jeddah et qui est rattaché à l'Organisation mondiale de la conférence islamique, de la coopération islamique, anciennement de la conférence islamique. Et on a des organes parfois qui sont des comités qui sont nationaux, d'autres qui sont plutôt internationaux. Donc celui-ci est plutôt international, mais par exemple le Majma' al-Fiqh al-Islami du Caire, d'Égypte, lui essaye parfois d'avoir une dimension internationale, mais dans ses fondements comme dans sa pratique est beaucoup plus national, et a même une vocation nationale. Et donc chacun de ces comités ont développé aussi des méthodologies propres. Et alors là, on n'est pas directement dans l'ijtihad, mais on est quand même dans des processus méthodologiques qui participent de l'élaboration de la norme musulmane ou de la nouvelle norme musulmane contemporaine. Et ce qui est intéressant de relever, c'est par exemple que la structuration de ces majami'a, de ces comités de fiqh, se fait de la même manière que ce qu'on trouve dans des processus académiques très modernes. C'est-à-dire qu'on a un président, on a un conseil d'administration, on a un certain nombre de membres qui sont choisis sur les critères de leur diplôme et de leurs connaissances. Et donc tout ça, finalement, c'est un organigramme qui est intégré au processus de l'ijtihad contemporain, qui est intéressant à relever parce que c'est vraiment une modernisation des conditions. Et ça, c'est quelque chose que je relève dans mes travaux. Et on voit aussi que dans ces comités-là, et ça j'y reviendrai après, on a dépassé l'idée de se baser uniquement sur une école. Et donc là, il y a une rupture avec le droit musulman classique, parce que le droit musulman classique, c'est toujours pratiqué dans le cadre interne aux écoles juridiques. C'est-à-dire que les savants malékites parlent à partir de la référence malékite, les hanafites de la même manière, les shafi'ites, etc. Et là, dans les majami' collectifs, dans les comités collectifs de fiqh, clairement, et c'est même statué, c'est statutaire, on se base et on précise que les bases, les fondements du travail herméneutique se font sur l'ensemble des productions juridiques, quelles que soient les écoles. Et même l'Arabie Saoudite, par exemple, quand on prend le comité permanent de recherche et de fatwa, l'Ajnat Da'ima, les Buhuth al-Ilmiya wal-Ifta, donc en Arabie Saoudite, pendant très longtemps, ils se basaient uniquement sur le madhab hanbali, sur l'école hanbalite, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite est très très attachée au rite hanbalite et se réfère très rarement à d'autres écoles. Mais même eux, depuis 2009, sur décision qui venait d'autres autorités nationales, ont décidé de s'ouvrir aux autres écoles et ont affirmé que la production de fatwa, dans le cadre de ce comité, se fera sur la base de l'ensemble des opinions. Et il y a une réflexion qui est intéressante, c'est sur la question du statut de l'ijtihad collectif. Donc on a tout un tas de débats là-dessus. Et donc on a certains qui nous disent que finalement l'ijtihad collectif doit être la substitution au ijma' historique. C'est-à-dire que historiquement, on a eu comme troisième source du droit musulman accepté ce qu'on appelle le consensus des juristes, des fuqaha, l'ijma'.
pour différentes raisons. La plupart des savants nous disent qu'à notre époque, il est impossible d'obtenir un ijma. Et donc, que ce qui le remplacera, ça sera l'ijtihad collectif. Et donc, ceux qui défendent cette thèse nous disent que l'ijtihad collectif doit avoir la même autorité que l'ijma. Et donc, que les opinions produites sur les questions contemporaines par l'ijtihad collectif auront pratiquement un caractère inviolable. D'autres nous disent non. Pour différentes raisons, notamment du fait de sa méthodologie, l'ijtihad collectif ne peut pas remplacer l'ijma. Mais, de fait, et ça c'est un des arguments aussi de légitimation de l'ijtihad collectif, on nous dit que le fait qu'il y ait des savants du monde entier qui se réunissent, qui délibèrent sur une question, qui débattent, forcément leur opinion sera plus proche de la vérité que la production en termes d'ijtihad d'un seul savant, ou d'un seul mujtahid. Et donc de ce fait, l'autorité de l'ijtihad collectif sera plus forte. Mais on ne peut pas non plus lui donner le caractère quasi incontestable de l'ijma, notamment parce que les conditions de l'ijtihad collectif ne répondent pas aux conditions de l'ijma tel qu'il a été défendu par le droit classique. Donc on a d'autres savants musulmans qui contestent cela et qui nous disent que finalement l'ijtihad collectif, il est à mi-chemin entre l'ijtihad individuel et l'ijma, en termes d'autorité. Et bon, dans de nombreux pays, on voit qu'il y a des comités de savants donc, qui pratiquent l'ijtihad collectif, qui sont généraux, au sens où ils n'ont pas de spécialisation. Et on a au contraire des comités plus spécialisés. Par exemple, moi j'ai fait une partie de mes études au Koweït, et je l'ai beaucoup vu là-bas. On a beaucoup d'organes de comités de savants, donc, qui délibèrent de manière collective, qui sont spécialisés sur les questions de banque islamique et de finance islamique. Et donc eux, leurs fatwas, ils sont notamment liés avec la Kuwait Finance House ou d'autres banques comme ça, dans le cadre de Koweïtien, mais ça existe dans d'autres pays. Et donc eux, en fait, ils produisent des fatwas sur des questions contemporaines liées à la finance, mais uniquement dans ce domaine-là. On a une autre organisation au Koweït qui travaille que sur les questions médicales. Et donc ils rassemblent des médecins et des fuqaha pour travailler sur les questions médicales contemporaines et essayer de faire évoluer le fiqh sur la question de la médecine et sur le domaine médical d'une manière générale. Merci. Je suis comment au niveau du temps? Parce que j'ai pas regardé. En fait, on a même le temps, c'est à votre D'accord. place. D'accord. Et de l'autre, les comités de fatwa et de savants que j'ai cités précédemment, en Égypte, même le Majlis al-Ilmi au Koweït, ce qu'on peut trouver au Maroc, au Soudan, on a beaucoup de comités dans le monde entier qui se sont créés, en Arabie Saoudite. Celui qui est lié à l'organisation de la coopération islamique, ceux-là sont généraux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un domaine de spécialisation particulier, ils produisent des fatwas sur des questions contemporaines diverses et variées. Voilà quelques éléments sur l'ijtihad collectif. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais pour parler d'autres éléments, mais finalement, on est dans la continuité. Parce qu'il y a d'autres formes. Alors moi, je les identifie comme d'autres mécanismes, mais finalement, on est aussi dans une forme d'ijtihad collectif. Il y a ce que moi j'appelle dans mes travaux l'ijtihad législatif ou socio-législatif. Mais qui est aussi une forme d'ijtihad collectif, mais qui a ses spécificités, notamment par rapport à la manière dont fonctionnent les majamiens, les comités de fiqh dont je viens de parler. Donc à quoi je fais référence quand je parle d'ijtihad législatif ou socio-législatif? Je fais référence à un ensemble de réformes qui ont eu lieu notamment depuis 50 ans, et certaines ont eu lieu ces dernières décennies. L'ensemble des réformes au sein des pays musulmans, du droit étatique de ces pays-là, mais sur des questions qui touchent à l'islam et au droit musulman. Et principalement, ça concerne ce qu'on appelle ahwal shakhsiyya, c'est-à-dire la question du statut personnel et du droit de la famille. Et donc vous avez eu des réformes du code de la famille en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Syrie, en Jordanie, en Irak, dans pratiquement tous les pays musulmans. Et donc ce qui est intéressant, et c'est là qu'on est dans une forme complètement contemporaine de l'ijtihad, et qu'il y a une rupture claire avec la tradition historique du droit musulman, c'est qu'en fait, on va réformer une partie du droit positif, mais une partie du droit positif qui est basée, légalement parlant, constitutionnellement parlant, sur le droit musulman et sur le fiqh. Et dans l'ordre du processus de réforme,
Et là, par exemple, il faut citer des cas concrets. Je vais vous citer le cas du Maroc, la réforme de la Moudawana, du droit de la famille au Maroc en 2004. On a une volonté qui venait d'en haut, qui venait du roi du Maroc, qui a, comme vous le savez, le statut de Amir al-Mouminin, donc une autorité en matière religieuse, qui, du haut de sa fonction, a mis en place un projet visant à réformer le droit de la famille. Ensuite, en 2001, une commission est créée, donc on travaille par commission, et dans le cadre de cette commission, on a eu aussi bien des fuqaha, effectivement des ulama, mais il y avait aussi des juges, il y avait aussi des sociologues, on a eu des consultations même de femmes, de mouvements féminins défendant le droit des femmes, on a eu des consultations de différentes branches académiques, et c'est pour ça que moi je parle de socio-législatif, c'est-à-dire qu'en amont de la réforme législative, il y avait un vrai processus social, où on consultait les différents éléments de la société civile. Et en même temps, il y a eu des débats entre les députés. Et les députés marocains, tous partis confondus, gauche, droite, conservateurs, libéraux, ne sont pas des fuqaha en général. Ils n'ont pas de formation en droit islamique. Et pourtant, ils étaient amenés à se positionner sur une réforme qui touche aux droits musulmans. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à relever en termes de mécanisme contemporain. C'est-à-dire que dans le processus d'élaboration d'une loi qui se réfère à l'ijtihad, qui se réfère aux droits musulmans, on intègre des universitaires, et le mot final reviendra à des députés qui ne sont pas des mujtahidoun ou qui ne sont pas des fuqaha. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez original, et on le retrouve sous d'autres formes dans les pays qui ont connu ce type de réforme. Et donc c'est pour ça que je parle vraiment de socio-législatif, c'est parce qu'il y a le Parlement qui légifère, et il y a en amont toute une sorte de dialogue social qui est mis en place. Et l'ijtihad est l'élément qui est utilisé comme fondement à cette réforme. C'est-à-dire que quand vous prenez le préambule de la loi de 2004, on parle, et c'est intéressant parce que c'est un ijtihad orienté, c'est-à-dire on dit on se fonde sur l'effort jurisprudentiel d'ijtihad et sur les desseins de l'islam tolérant. Et on ne dit pas simplement on se base sur l'ijtihad et sur le fiqh malikite, mais on parle de fiqh maliki et on parle d'un islam tolérant. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que on oriente l'ijtihad vers plus de tolérance, d'égalité et de droit. Autre élément, et ça j'y reviendrai sur le cas d'un outil spécifique, mais c'est que en général dans le cadre de ces réformes, on ne se limite pas à une école juridique. Et même dans le cas du Maroc, qui est pourtant connu pour être très attaché au rythme malékite, dans le cadre de ces réformes-là, on a fait appel à des opinions juridiques issues d'écoles autres que l'école malékite. Pour vous donner un exemple, sur le fait que la femme, dans la nouvelle loi marocaine, n'est plus obligée d'avoir l'accord de son wali, de son tuteur légal pour se marier, c'est une opinion qui vient de l'école hanafite. Sur le fait que la femme peut refuser la polygamie dans le contrat de mariage, ils l'ont reprise des hanafite, etc., etc. Donc c'est-à-dire qu'on s'est ouvert à la pluralité jurisprudentielle musulmane en termes d'école pour essayer d'avancer vers une réforme qui va vers plus d'égalité et plus de liberté. Dans le cas marocain, et on retrouve plus ou moins les mêmes processus dans les pays qui ont pratiqué ces réformes-là. Et d'ailleurs, même dans la commission royale consultative de la réforme, les objectifs fixés dans le cadre de cette réforme-là étaient très clairs. C'est on veut favoriser les droits de la femme, on veut favoriser plus de liberté, plus d'égalité et plus de tolérance et moderniser le droit marocain, tout en restant fidèle aux droits musulmans, à la charia, etc. Donc c'était vraiment cette balance qui a été le moteur de cette réforme, où on voit que dans l'élaboration de la nouvelle norme musulmane, on est vraiment dans quelque chose de complètement moderne, qui n'a aucune existence dans le droit musulman classique. Donc un autre mécanisme, en fait dont j'ai déjà parlé quand je vous parlais de la question de se baser sur différentes écoles juridiques. Donc c'est quelque chose déjà qu'on retrouvait un peu chez certains savants, notamment le Suyuti, qui disait qu'il fallait essayer de dépasser ce clivage des écoles. Mais ça s'est vraiment développé à l'époque contemporaine chez des gens notamment comme Sayyid Saber ou comme le cher syrien Nahsani. Et aujourd'hui c'est quelque chose de complètement admis. On doit se baser sur les différentes opinions existantes dans le patrimoine légal musulman. Mustafa Zarqa aussi défendait beaucoup ça,
la question de dépasser le clivage des écoles. Et ça s'est traduit par les majami al-fiqhiyya, comme j'en ai parlé, mais c'est quelque chose donc qui en fait, c'est carrément traduit par des outils méthodologiques. Et donc on a 3 outils, mais qui sont assez proches. Un premier que certains ont appelé takhayyul, d'autres ont parlé de talfiq, enfin certains parlent de l'ijtihad al-intiqa'i, c'est-à-dire l'ijtihad sélectif. Et donc c'est des concepts assez proches, mais où j'ai réussi parfois, selon les définitions de chacun, à identifier certaines nuances. Donc le talfiq, c'est un mot qui a souvent une connotation péjorative, que certains ont contesté, mais malgré tout, il a été utilisé par des savants musulmans. On retrouve un chapitre à son sujet, par exemple, dans le Mawsu' al-Fiqhi al-Kuwaitiyya, donc cette grande encyclopédie qui fait autorité dans le monde musulman sur le fiqh et sur la jurisprudence musulmane, qui avait été produite par le Wizarat Shoun al-Islamiyya wal-Awqaf bil-Koweït, c'est le ministère des Affaires religieuses au Koweït, et qui est une œuvre majeure aujourd'hui, on y fait référence dans tout le monde musulman. Elle est en, si je ne me trompe pas, en plus de 20 volumes. Et même par exemple, Dar al-Ifta al-Masriya, donc en Égypte, la maison de la fatwa en Égypte, fait référence aussi au talfiq et tente d'y donner une définition. Et donc le talfiq, en fait, ça peut être plusieurs choses. Il y a par exemple un savant contemporain libanais, Faisal Maulawi, qui nous dit que selon lui, donc, il y a 2 talfiq ou 3 qui sont légitimes et un qui ne l'est pas selon lui, mais qui l'est selon d'autres. Donc c'est par exemple de dire, sur une question de jurisprudence, je me base sur une école juridique, par exemple, je fais ma prière selon le fiqh hanafite, et sur une autre question, par exemple la zakat, je prends le fiqh malikite. Donc selon lui, ce talfiq-là, il est halal, il est autorisé. Il y a l'idée de dire que même sur une même question, je peux me référer à des écoles différentes, mais avec certaines conditions. Par contre, lui, il conteste la légitimité d'un talfiq qui, en fait, serait une sorte de mixte qui, à un moment donné, selon lui, ferait perdre au droit musulman son sens. Par exemple, je vais prendre la question du mariage, où on prend l'école hanafite pour la question du wali, l'école malikite sur la question du mahr, par exemple, la question de la dot, l'école hanbalite sur l'autre. Et donc, en fait, lui, il est contre ce mixte-là, mais d'autres l'acceptent. Et par exemple, c'est ce qui a été fait par dans le cadre des réformes des législations musulmanes contemporaines, la Moudawana au Maroc, c'est ce qui a été fait. Et on est dans un processus de talfiq. Takhayyul, c'est un peu la même chose, la nuance, c'est qu'on est plutôt dans l'idée de dire, on a un contexte donné, on a une situation à laquelle il faut répondre, et on va chercher dans le patrimoine juridique musulman l'opinion qui est la plus favorable à ce contexte, la plus adaptée à cette situation. C'est ce qui a été un peu fait par exemple dans le cadre de la Majalla, et c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de comités de savants et de fatwa. Il y a par exemple un organe de fatwa aussi qui délibère de manière collective en Europe, qui s'appelle le Majlis al-Europe et l'Ifta wal-Bukouth, qui eux utilisent beaucoup ça. Le takhayyul, par exemple, quelques exemples que j'ai en tête. Il y avait toute la question pour les musulmans par rapport aux heures de travail, de pouvoir faire la prière du vendredi à l'heure, pouvoir faire la prière du vendredi tout en allant travailler. Et donc ils ont par exemple repris une opinion qui existait dans le mazhab hanbali, qui était minoritaire, qui faisait référence au fait qu'on peut faire cette prière-là avant l'heure du dhuhr, avant l'heure de la prière de midi, par exemple. Un certain nombre d'avis qui sont repris parce qu'ils sont plus adaptés au contexte. Pareil, ils reprennent sur la question de l'héritage. Vous savez qu'il y a une opinion qui dit dans le droit musulman qu'un musulman ne peut pas hériter d'un non-musulman. Et comme dans le cas de l'Europe, il y a beaucoup de musulmans convertis, qui ont des parents non-musulmans, ça pose des problèmes pratiques. Et il y a une opinion, notamment dans le madhab shafi'i, dans l'école shafi'ite, qui nous dit que non, il est possible pour un musulman d'hériter d'un non-musulman. Et comme cette opinion est plus adaptée aux besoins des musulmans en Occident, donc ils ont statué, en faisant ce takhayyul, en faisant cette sélection dans le patrimoine, qu'il fallait qu'on adopte cet avis-là parce qu'il était plus adapté au contexte. Et donc voilà, pour le takhayyul. Et l'ijtihad al-intiqai, en fait, globalement, c'est la même chose. La seule nuance que je vois parfois, c'est qu'ils insistent sur le fait, finalement, de sélectionner les opinions minoritaires.
C'est-à-dire, par exemple, ils avaient repris l'opinion d'Ibn Taymiyyah sur le fait que si une femme est mariée avec un non-musulman, qu'elle se convertit à l'islam, elle n'a pas besoin de divorcer de son mari. Elle peut rester mariée avec son mari qui n'est pas musulman. Et donc c'est une opinion qui va à contre-courant du droit musulman classique. Et donc beaucoup d'organes de fatwa, notamment en Europe, ou aussi le Fiqh Council of North America, ont repris aussi cette opinion-là. Et un certain nombre d'opinions minoritaires. Donc là, on est vraiment dans des mécanismes, des outils, des méthodologies contemporaines qui se rapprochent d'Akhayyur, Talfiq ou l'Ijtihad al-Intiqai. J'ai encore un peu de temps 2-3 minutes. Donc avant ma conclusion, je vais encore vous citer, il y en a beaucoup moi que j'ai identifié de mécanismes, mais encore un outil méthodologique, un mécanisme qui est utilisé dans le cadre de l'islam contemporain, mais celui-ci, il n'a pas été formalisé, ou il n'a pas été formalisé ou théorisé comme les outils que je viens de vous citer. L'Ijtihad al-Intiqai, les savants musulmans contemporains ont théorisé, il y a un travail de légitimation. Le Takhayyur, l'Ijtihad al-Intiqai, même chose. Là, ici, on est vraiment dans quelque chose que j'ai identifié comme un processus ou un mécanisme, mais qui n'a pas été ni défini ni structuré par les savants musulmans. C'est de fait, je constate qu'on est dans une innovation méthodologique. Et c'est donc ce que j'appelle en fait une reformulation des notions du droit musulman. C'est-à-dire en fait, on reprend des concepts qui existent dans le droit musulman classique, mais on va leur donner un sens et des modalités complètement différentes de ce qu'elles étaient dans le droit musulman classique. Et donc je vais vous citer 2 exemples. Lorsqu'il y a eu la réforme en Égypte sur la question du divorce de la femme, al-khula, dans les années 2000. Dans le droit musulman classique, le divorce à l'initiative de la femme se fait donc par une compensation financière que la femme donnera à son mari, mais il y a quand même l'idée d'un commun accord entre la femme et le mari. Or, dans la réforme égyptienne, on reprend le concept de khula, mais on lui donne un autre sens. C'est-à-dire que là, la femme peut même divorcer de manière unilatérale si elle obtient l'accord du juge. Donc il n'y a même plus besoin de la concertation avec le mari. Et donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et en Égypte, il y avait eu des débats là-dessus et beaucoup de mouvements islamiques ou islamistes ou certains fuqaha avaient contesté cette réforme. Mais au bout du compte, ils ont obtenu une légitimation par Al-Azhar, et notamment à l'époque par le cheikh Tantawi, qui était l'ancien recteur d'Al-Azhar, qui ont dit qu'elle était conforme à la sharia, au fiqh et à l'islam. Dans le cadre d'un ijtihad qui prend en compte le contexte et les tarayyur al-makan wa zaman, l'évolution spatio-temporelle, et qui prend aussi en compte le maqasid, les finalités. Et on a un autre exemple, c'est dans les réformes qui ont été faites sur la question de l'hadana, sur la question de la garde de l'enfant, dans le droit marocain, algérien, jordanien, on a la même chose. Et donc ce mécanisme, en quoi il est contemporain, c'est qu'en fait, on reprend, pour réexpliquer la situation, on prend un concept qui existe dans le droit musulman. On a des textes de fiqh qui parlent de khula, mais on va lui donner un sens, des applications pratiques, des modalités très différentes de ce que dit le droit musulman classique, et ceci dans la finalité de répondre à des besoins sociologiques, à des besoins en termes de droits humains, en termes d'égalité, en termes de liberté, qui répondent finalement à la demande et aux exigences du temps, de la modernité et des besoins des sociétés musulmanes. Donc ce mécanisme-là, en fait, c'est reprendre un concept qui existe dans le droit musulman, mais lui donner un sens et une portée différentes. Donc voilà un peu pour mon exposé, en espérant qu'il a pu être intéressant pour vous et contribuer à l'amélioration de la connaissance des mécanismes contemporains du droit musulman. Donc encore une fois, pour rappeler la finalité de mon travail, c'est de dire que le droit musulman est par essence évolutif, que l'ijtihad contemporain produit des nouvelles fatwas et des nouveaux avis, mais qu'il faut aussi voir dans quelle mesure il y a une innovation méthodologique, dans quelle mesure les musulmans, ou le droit musulman, ou les deux, produisent en plus de nouveaux avis juridiques,
des nouveaux mécanismes et des nouvelles méthodologies dans le cadre de l'élaboration de l'ijtihad et de la production de la normativité musulmane moderne et contemporaine. Et donc il y a énormément d'autres outils auxquels je fais référence moi dans mes travaux, que je ne vais pas développer ici. Je parle aussi de la question de la relecture des hadiths, la relecture critique, où on remet en cause le statut d'un hadith pour ensuite remettre en cause le hukm ou la règle qui était fondée sur ce hadith. Je parle par exemple des travaux de certains universitaires de l'école d'Ankara en Turquie, dont certains que j'ai rencontrés. Je fais référence au fait, par exemple, que dans un certain nombre de pays, on a, c'est ce que j'ai cité, on a vraiment l'État qui parfois prend en main la question de l'ijtihad, et un ensemble d'éléments qui nous montrent qu'on a vraiment une rupture méthodologique dans la pratique de l'ijtihad contemporain avec ce qui pouvait exister dans le droit musulman classique et la manière dont il s'est structuré historiquement. Voilà, je vous remercie. Good morning. My name is Boosalis. I'm a second-year master's student at Boston College in Middle East Studies. My topic, before going into my topic, I would like to thank the McGill Institute of Islamic Studies for hosting all of us this morning. I think with the theme that they presented to us in the early remarks is a reflection of the political and social reality of what is Muslim-Christian relations look like in today's world. So the title of my paper is called Tolerance and Coexistence, Evaluating Muslim-Christian Relations from Umayyad Spain to Today. A little background to how I started with this paper. My specialization is in oil politics and international and regional politics as well. So when coming to this topic of looking at who provides the best example in recent history of what it means to live in coexistence for both Muslims and Christians. And when I came across a lot of empires, different evaluations of the dini system and how it was utilized, the only real answer was Umayyad Spain has the potential. And as their history of being a cosmopolitan, intellectual place of commerce, education, and religious respect. So, without further ado, the purpose of this paper is examining the conditions that allowed for coexistence and tolerance in Muslim Spain, and why the Umayyad Caliphate, as well as this includes the Emirate that existed for about 150 to 200 years before, kind of the retitling of their empire, and how they were able to maintain a peaceful environment compared to other kingdoms in Spain's history. And kind of the second dual purpose is a reflection of what lessons can we bring from their example to today's world. So the three variables I'm looking at are the interpretation of faith, the political security or stability, and to some extent the knowledge education capacity, and in a way how all these three variables interplay with one another. If one variable is adjusted negatively, can there still be coexistence? So, when we're looking at the history, the role of the Umayyads as the successors following the four rightfully guided caliphs is interesting in itself, and how that competition of power begins. When we're looking at the role of the caliphate, we're not only looking at the religious authority, but we're also looking at the political authority. What does this leader emphasize? And for
kind of an interesting idea with this is that Andalusia Umayyads identified themselves as the rope of God. They're the lifeline of the community and the faith. They are the agents of unity, they're the deliverers from hellfire, and the champions of God's revelations. And this is not only an external identity, but an internal identity of religious power and control. But I'm getting a little bit ahead of myself. When in Muslim Spain was established around the 8th century with Abdul Rahman I. For those who don't know his story, in the transition from the Umayyads to the Abbasids, he was the only surviving family member that was able to escape to Africa and then eventually kind of claim the throne, in his case, Emirate of Spain. And when we're looking at this, at Spain itself at this time, we are dealing with a very diverse population, ethnically, religiously, and economically. We have Muslim Berbers from North Africa. We have Visigoth Christians and Jews and other Spanish tribes that these populations make up the majority, while the Arab minority is less than 1% of the population at that time. And what is interesting with this process is that the implementation of the dini system, the categorization, the political and social rights of the people of the book. When we're talking about that, we're talking Christians and Jews. And with the early dini system, it institutionalized a social political hierarchy with Muslims, and then from Arabia, Muslims from Berber countries, and then finally Jews and Christians. However, there's guarantee of rights, kind of a little bit of autonomy for religious freedom, and in exchange they would require some taxes and devotion to the state. But as we are dealing with Spain itself, with the diversity and what it required, Abdul Rahman does not utilize a very strict system as it would be known in the Middle East. In order to maintain his legitimacy and power, he had to work with giving up some very valuable indicators of power. However, when the nature of these rules and regulations were set to emphasize Muslim superiority, this kind of changed the population over time. When I'm getting into that, I think what needs to be thought of is, what does it mean to be a Muslim? What does it mean to be a Mozarabe in Muslim saying? A Mozarabe is a Christian who converts to Islam. And looking at the analysis of the conversion process, it was very relatively slow, but these had economic and political advantages over the other groups. So it was understandable to see the appeal and the access to power it would hold, but it was not dependent. What Abdul Rahman I and what his predecessors kind of followed was that the dependence on creating a tolerant and balanced order was more important than bringing out the full conversion process in Spain. So, as time went on, Cordoba became rich and wealthy through its conquest, its land, and its acquisition of new territories, but also its knowledge base, which kind of transformed its image as just rulers that are very well educated and very well balanced. And based on their system of governance, it was more administrative, oligarchical positioning, with the emir, or later on with the caliphate, still being the main political figure. And this practice would continue on. And so over time, these relationships between Muslims and the people of the book kind of
created slowly a bicultural experience in architecture, in education, in governance, and with these factors of education, stability, political stability, and the interpretation of faith being relatively the same, coexistence was born. Now, when going over time with Abdul Rahman III, who is the great grandson of Abdul Rahman I, I might be missing one grade in there. He renames it his emirate to be more of a, due to his ancestral ties of being the family of the caliphate that exists in the Middle East. And at that time, we're dealing with an external force of the interpretation of power and faith, with the rising Fatimids in Africa, the Abbasids in Baghdad, and now we're engaging with the Cordobans in Spain. And with this competition of power, which is very interesting because with the position of caliphate and the external image of it at this time, you're not only dealing with political authority, religious authority, but you're also dealing with these ideas of who holds, there's like this disorder of who's really in power and who has the most legitimate voice. Well, understandably during this time, it did not impact the social implications within. But these images of authority do play a part because it does reorganize the Muslim Mozarabes and the Muslims that already lived. But the only reason why I'm mentioning is this doesn't change the internal dynamics between Muslims and Christians. I think in a way, it's just used as a segue to understanding where does this go wrong at the height of power that is being externally promoted abroad while internally maintained. And with this comes the unfortunate decline of the Umayyad Caliphate in Spain, following Al-Hakam II's death in 976. Like his predecessors, the region was prosperous, there was peace, not only internally but externally with the Christian kingdoms in the north. However, with his death, there's this reversion back to chaos, and this is where kind of the heart of my paper kind of goes into where do these variables play, and how do these variables impact the general consensus of power and legitimacy and coexistence. And with one of those catalysts is al-Mansur, who was more or less the successor of, and took and kind of superseded power over Hisham II. Actually, sorry. When we're looking at this, we're looking at the changes in dimension of power. When we're looking at al-Mansur, what his position in government and his position of power created instability. It disrupted the chaos within how the administration acted. In al-Mansur's case, there are numerous campaigns towards Christian Spain. These campaigns were heavily influenced by and dependent on Berber tribesmen from North Africa after decades of kind of colonizing and having some authority over those lands. But what these dependencies created was it disrupted the balance of the interpretation of faith. A faith that was very comfortable with being tolerant towards Christians and Jews as a more liberal approach, with the objection of trying to maintain a coexisting society. But with the result of these campaigns, we have
their interpretation of the faith slowly coming in, changing the balance of power. And also in the meantime, these campaigns are more of, these are appointed as crusades or jihads in the name of the faith. So once again, although Christians under Umayyad control they never participated, there is this kind of favoritism towards Muslims and trying to maintain, re-emerge their significance in Muslim Spain once more. The most infamous campaign was the sacking of Saint Santiago de Compostela, which is the famous burial for the martyr of Saint John of Compostela, who was one of the first Christian martyrs in the area, as his belts were later taken as a prize that were actually eventually put it on top of the Mosque of Cordoba to show their legitimacy over the Christian kingdoms. But as a result of al-Mansur's death, where the Umayyad Caliphate has never risen so high, comes with the cost of the breakdown of legitimacy and who's succeeding, also, and leading to the eventual decline in 1032. But with these questions, where do we go from here? How can the process be healed? And the result of the breakdown of the decline of the Umayyad Caliphate was threefold. The Berber tribesmen re-engaged its position, actually, and ruled for a couple hundred years through the Taifa kingdoms. And as time goes on, we are engaged with the Spanish Reconquista, thus ending the bicultural experience in itself over time, where political stability was was a factor in how we determine the interpretation of faith, but also influencing the type of education that needed to administer these large areas of land where legitimacy does not come from religion, but through stability and law and order. And so with these lessons from what the Umayyad Caliphate is not very much, I think, remembered for, but I think they are an example with how we can, with addressing the second part of the papers, how to address Muslim-Christian relations today. And I think the difficulty in that is the passage of time. We are not ruled by kings or any real religious authority at this point. We are built on democracies. We're built on authoritarian kingdoms. We have different styles of government and the utilization of different philosophies of reason and individualism, among many other factors. So the question is, can Muslims and Christians get along? And what would that look like if that is possible? When we are dealing with the balance of power, we have to look at the kind of the overall changes and the development of how interpretation and how state building processes have affected the Middle East and North Africa. When we are looking at this, the main factors I would say is kind of the transformations the Middle East has gone through. When we're looking at imperial control, the competition of ideology between secularists and modern and traditionalists, with this reimagining of finding this the authentic version of Islam and use it as that was only celebrated back to the days of the Prophet. So, and then when we're looking at these kind of factors, what does it say about the West in itself? Can the West find this tolerance, this understanding with an opposing faith that has been fighting with for centuries? And has the New West, has that image of Christianity been replaced by the New West with democracy and reason and
where does the role of religion and the state come together? And so this approach has kind of taken me into a couple different directions. Starting with the Middle East side, I think when we're looking at these three variables that I've discussed earlier, I think the most important one to start with is the interpretation of Islam and how it has kind of transformed the way of intellectual thinking over the last 100, 200 years. In my paper, I think I draw upon the competition of religious authority between the Wahhabi school of thought to more of the Salafi, which in this case, since it is a loaded term, it is more of kind of like the teachings of brought back from Al-Afghani, Muhammad Abdu, and Rashid al-Rida. I think what these ideas they stood for, and I think also what the Wahhabis try to stand for, is bringing back a community that has been long separated in thought, in practice, and in ideas. The problem with bringing a community back together is who has authority, what will this community look like? Will it be based off a regional ideal, or will it be based off a holistic approach? That's the answer I'm still working on, but the point of the paper is to kind of look at where can these variables kind of reconnect. I think the second value is, and this works for both, is education. Education was probably the most celebrated ideal and intellectual capacity that the Umayyads were able to accomplish in their brief time in Spain. And in doing that and bringing it to today's relations, we have to look for what I considered is educational programs that focus on exposure towards knowing the other and kind of trying to build those building blocks of understanding the other, but not, and over time hopefully accepting the other based and celebrating those differences and forming a larger community. When we're looking at numerous ways of obtaining information, fake news, our media, and whatever else, and however else we all obtain information is important, but I think with building up organizations and groups to allow for a cultural approach to changing how we figure out what is the other and can we accept the other. Of course, this idea is incomplete in itself because there is a lot of political and social implications and how to implement it. The third change is also kind of what I'm still coping with, is related to both groups creating a working idea of Islam. I think, as I mentioned earlier, there has not been a complete solidarity with unison under one group. And to some extent, the West is responsible for that implementation, as the interpretation of faith varies geographically. And this kind of goes into the idea of, does interfaith dialogue work in a way to promote these ideas in trying to move forward in constructing a new, not ideal version, but a more well-rounded that can build tolerance towards each group. And the last thing I wanted to cover with this is the role of interfaith dialogue. I think with what its value are in creating a new narrative is important. It brings exposure, it allows for such communication to be direct, but the questions then follow is it enough to move forward? And are these purposes of interfaith dialogue not only valuable, but are they worthwhile, and can they be redefined to go towards something more? I think when we look at Islam and Christianity, there are many shared values between each faith that
are outside of religion. There are significant social, political, and economic values that both share, and can cooperating through those together, make it a chance to move forward. Of course, these ideas are broad, but I think they're still applicable to whatever level of community and organization we're looking at. And I think, and this was coming in the last couple of days, was what does it mean to be a community today? When we're looking at the geographic, not only the geographic location, but does the community, can it be inclusive to the diversity that is encompassed with both faiths together, working together? And so that is where I'm going to end off. Thank you again, and look forward to your questions. So do you think we need the mic for the Q&A? Do I translate the no? Okay, so I will open the Q&A by asking you two a question. So the title we have chosen for this panel was Challenging Encounters. In the case of Yannis, I think where would you place the encounter? I had the feeling that it was basically between a tradition of fiqh and a context somehow that asks more than just renewing some question, but has to renew also the methodologies. So how would you describe in few words the particularity of the encounter you try to depict en français? I can try in English. Okay. It will be just more difficult, but I can try. In my work, I have another part, more critical. Also when I'm talking about the contemporary mechanisms, I'm presenting them, and I highlight how they are different from the classical fiqh, but at the same time we can see some limits. For example, I talk about the collective ijtihad. When it comes to the collective ijtihad, we can say that some questions are not tackled. For instance, in the classical Islamic theory of ijma, if in one time the fuqaha made an ijma, you can't counter it. You can't renew it. It's done. It's over. And a critical question could be, for example, can we remove an historical ijma with the way of ijtihad jamai? And for now, in my research, I didn't get an answer. So there is a big limit here. This is one example. Another one, when it comes to, for example, takhayyur and what I told about, okay, we can try to get some opinions in the classical fiqh, but how can we do it with situations without any suitable response in the classical fiqh? So we can try to get an opinion here and here, but I think that the Muslims won't be able to do it until the next centuries. Like it's a very limited issue. For example, some element of
answer. So William, you developed two different examples of Muslim Christian encounters. Basically, so in Spain, and you spend the second half of your presentation on today's situation. Where would you place the most crucial challenge in these two encounters, or one of the two, as you wish? I think, yeah. When I started this, it was just focused solely on the Umayyad example, and I think that's what got me thinking. It's like, their examples, they had a very challenging establishing legitimacy while being a minority, representing a minority religion where religion is the dominant position of authority in that time. I think on the other hand, I think when we're looking at the Middle East, it's establishing political stability and bringing back law and order to the country, where then I think education can become a new factor in obtaining more of a continuous path towards political legitimacy and at the same time maybe pushing towards more coexistence. But I think overall, from the Western side, it is education. It is that exposure or lack thereof with the other side of the Middle East, the other side of Islam that is not reportedly positioned in the media. I think from personal experience, it was that exposure and education that I've been fortunate to receive to see those changes through, and I think that'll be certainly the challenge. There are many questions of how it's implemented, who does it, and how's it funded, but I think what values it can bring out is, I think, could help soften the biases that are already put out between the two. So I hope, yeah, Professor Sure. and Welcome to McGill, and thank you for your papers, very stimulating topics. I just want to direct a question to Yannis and then later to William. So Yannis, je ne parle pas bien français, mais je comprends. Je pense que l'ijtihad collectif peut être un changement de normes plus que de méthodologie. Talfiq est péjoratif, so we know that they're looking, so I agree actually with a lot of what you were saying. But it's a little bit even more than that, in the sense that, and I've seen that also happen in Shia Islam, which is what I work on, where they would take a term like ijtihad at the beginning, which was, ijtihad itself was pejorative before. Then they change and say, the definition of ijtihad is not going to be this. So they do changement de définition, and then we are going to do a different ijtihad from the Sunnis. The Sunnis do qiyas and istihsan. This is not true. We will do something called else that we derive from logic, from mantiq. So that's, I think we are still talking about some of the same things. And the ijma' sukuti itself, even until now, we have a big discussion in Sunni schools of law. What was really ijma' sukuti? It's a problem. The silence, what is the silence? So an-Nadham, was very opposed to ijma' when it took place, but toward the end of his life, he was silent. And they took that to be part of the ijma' sukuti. You don't take Nadham's early position where he protested, he questioned it, and Qadi Abdul Jabbar, there's a whole group.
But it is fascinating what you presented. So my question is, oui ou non, changement de nom, plus, is it really a change just in name, or do you see real change in methodology? It depends about. Je peux répondre en français. Oui, oui. Ça dépend en fait des outils. Par exemple, le cas que j'ai cité par rapport à la réforme du Khola en Égypte, là on garde le même nom, mais on change complètement les modalités. Pour le cas de l'Ijtihad collectif, je pense qu'il y a quand même une réelle évolution méthodologique, parce que déjà historiquement, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de délibération collective pour produire l'Ijtihad. Le deuxième élément, c'est par exemple que beaucoup de théoriciens de l'Ijtihad collectif nous disent par exemple que dans le processus d'élaboration et de réflexion sur la nouvelle norme, on peut intégrer des gens qui ne sont pas mujtahidoun, qui ne sont pas normalement dans le droit classique qualifiés pour produire une fatwa ou un ijtihad. On inclut aussi parfois des experts dans des domaines profanes. Il y a beaucoup aujourd'hui de comités de fiqh qui le font. Et donc sur la méthodologie de travail et de production de normes, il y a une réelle nouveauté, selon moi. It's a rupture. That's the rupture you talked Yes. about a rupture. Okay. Okay, I understand. Thank you very much. Thank you. William, I just wanted to take this one. I think that, I see basically two drives to your paper. One is trying to find a solution to a situation as you see it as intolerance, right? A certain form of intolerance. And the other is to take examples from history. I mean, you take Andalus as an example, except that those kind of two don't seem to work together very well. Also because you're being selective of what you are choosing as examples, but also the framework of coexistence and tolerance is a problem. If we talk about it as coexistence or tolerance, I mean, the word tolerance is a very problematic word. Like they are pests, but we are trying to tolerate them, that kind of thing, right? Whereas, in fact, if we look at how they saw what's going on, we can talk about them being very spontaneously living in shared work, shared activities, shared worldviews, and then something breaks down. But I don't know that I mean, tolerance and coexistence has not given us much. If we, you know what I mean, like, and also then on the one hand talking about authority and order, and on the other hand talking about interfaith dialogue. These are very, very, very different kinds of things, and maybe that's what I had difficulty understanding in your paper, what you are trying to do. I completely agree. Yeah. I think I didn't clarify my definitions enough early on. When we're looking at tolerance and coexistence, it is there. In an ideal world, it is that genuine acceptance of the other. But what I think I should have clarified was there is that open-mindedness, there is that relative acceptance of, yes, the other exists. They live in our community, and then coexistence is kind of that idealized version where there's that acceptance of the other over time. And I think that time is a major factor in the distinction between the two. I think, yeah, I agree that there is that confusion that comes up with it, and I think there was a couple of things I could have elaborated on looking in the last 15 minutes, unfortunately. But I think when we are dealing with these topics, we are dealing with what my professor kind of pointed out is you're challenging these definitions of what does it mean to be a community? Do we need to rethink that definition to be more inclusive and diverse with all faiths? And how can we utilize that to create what you're trying to
put out there with today's world. And I think the second part, for me, it's important because it's more my area of expertise, is that where can we improve these areas that the Umayyads were successful in dealing with those, and what challenges they had to deal with as well that are similar to ours. And I think what my attempts were with that second half is trying to kind of do the reversal of what the West has done with civilizing the Middle East and Islam to that extent, and trying to figure out, is there a better approach to how we can recover from a mistake that was unintentionally made? But I don't know if that helps clarify a couple issues that you have addressed in your opinions. I think I want to suggest Dustin and then we start in the Me? Yes. Yannis, deux choses. Oui. Première, cet hadith que vous avez mentionné, qui était utilisé pour fonder l'idée de ijtihad collectif là-dessus, il se trouve où? Dans les Sahihain, ou est-il un hadith un peu... ça tout de suite. Alors, celui que j'ai cité, Ouais. alors il est rapporté par Ibn Abdel-Bar dans le Jami', aussi par Al-Khatib dans Al-Faqih ou Al-Tafaqih, et par Tabarani dans une version légèrement différente. D'accord. Merci. Et la deuxième chose était, vous parlez à la fois d'une évolution du droit musulman et d'une rupture radicale entre l'idée de l'ijma' et l'idée de ijtihad collectif. Moi, j'ai un peu du mal de voir comment c'est vraiment une rupture radicale. Je vois que ces deux idées, ces deux concepts sont différents, mais j'ai un peu du mal de voir comment on doit parler vraiment d'une rupture là, parce que qualitativement, l'idée de base est la même, et comme vous le disiez, c'est intrinsèquement lié au droit musulman, que c'est une affaire évolutrice plutôt que... Donc j'avais un peu du mal de comprendre pourquoi vous insistez tellement sur cette notion de rupture. Non, vous avez raison, il y a beaucoup de similarités. Même par exemple dans les auteurs qui ont écrit sur la question de l'ijtihad collectif pour le légitimer, ils citent le cas du ijma pour dire que dans l'esprit, disons, du droit musulman, il y a l'idée qu'on doit essayer de chercher à rassembler large, à trouver une forme de consensus. Mais, alors c'est pas forcément une rupture radicale, en tout cas je dis qu'il y a rupture, premièrement parce que dans les ouvrages qui parlent de l'ijtihad en tant que source du droit et méthodologie du droit, on ne trouve pas de référence à l'ijtihad collectif, mais seulement à l'ijtihad individuel produit par un mujtahid, qui doit répondre à un certain nombre de conditions qui ont été développées avec des nuances selon les auteurs. Et l'autre élément, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que dans toute la méthodologie, dans l'élaboration, je vois des changements par rapport à la manière dont l'ijtihad s'est pratiqué historiquement, que ce soit dans le cas des comités de fiqh ou dans le cas des États. Par exemple, dans les comités de fiqh, moi j'avais rencontré le Dr Khalid El-Maskour, qui est une autorité religieuse au Koweït, et qui a notamment été un des membres des comités qui produisent ces fatwas. Et lui, il a produit une réflexion sur la question du ijtihad collectif au Koweït. Par exemple, il y a une chose qu'on retrouve là-bas et dans d'autres pays, c'est que la décision finale pour dire voilà, notre ijtihad collectif va statue sur telle opinion. Ben, ça se passe par un vote démocratique. C'est-à-dire qu'on intègre l'idée
d'une décision démocratique dans l'élaboration du droit. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. On vote à la majorité, en fait. D'accord, c'est ça en fait. Le vote démocratique est, pour vous est vraiment le... C'est un changement. Après, rupture radicale, ça dépend de l'évaluation, mais en tout cas, c'est un changement. Non, mais Ce que j'ai cité tout à l'heure, le fait qu'on intègre dans le travail de ces comités des experts en sciences profanes, des médecins, parfois des universitaires, des sociologues, des économistes, ça aussi c'est quelque chose qui n'existait pas dans les derniers siècles, c'est quelque chose de nouveau. Le fait aussi que la délibération, la shura, est une obligation dans le cadre de l'ijtihad collectif. C'est-à-dire que ceux qui développent disent le fait que les savants se consultent entre eux, débattent, c'est une obligation. Dans le ijma, ça n'existe pas. Le ijma n'a pas besoin d'une délibération et d'un débat entre les savants, par exemple. Donc je pense qu'il y a quand même des éléments qui relèvent d'une réelle innovation moderne, en tout cas dans le processus d'élaboration. Ensuite, sur les résultats, comme je l'ai dit, on reste tributaire d'un contexte et d'un héritage, ça c'est sûr. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des questions critiques qu'il faut poser, c'est par exemple, on nous dit que l'ijtihad collectif a vocation à être le ijma de cette époque, mais peut-il remettre en cause des ijmas qui ont été établis à d'autres époques? Alors que l'ijma lui-même, dans sa constitution, nous explique qu'une fois qu'il est établi, on ne peut pas le remettre en cause. Hein, donc c'est toute une question d'autorité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les tendances dominantes, dans les tendances dominantes des juristes musulmans, ils n'osent pas aborder ces questions-là, parce qu'elles sont sensibles. Il y a des questions qui ont été établies historiquement, et dès que quelqu'un parfois essaye de proposer une réflexion, ça engendre de nombreux débats et parfois beaucoup de passion. Donc il y a aussi, dans le cadre de l'évolution, il y a, disons, la réflexion théorique, et il y a comment ceci est reçu dans la pratique par les communautés musulmanes ou par les milieux musulmans. Merci. Okay, thank you very much. Yes, I just want to ask, because your paper is about mechanism of contemporary ijtihad, and you mainly focus about collective ijma and majama fiqhiyya. I want to know if your research includes other theories like maqasid or other contemporary methodology, or just focus on this point. And the second question is related to Dr. Abisad's about ijma, because it's very controversial methodology. Even classical traditional Islamic jurists, there are a lot of people refuse it at all, and some people they say this is ijma of al-Medina or ijma of specific cities and specific time. So the decision of this majamia now, when they have a decision that come out of these meetings, they will take the form of ijma, or they have a specific new categories, or how they will consider them now? For the first question, in my research, I'm talking about a lot of mechanisms. I just wanted to present some of them, and mainly the collective ijtihad. But for example, I have one part of my research about al-ijtihad al-maqasidi, and some elements about it. A lot of contemporary thinkers or scholars are talking about maqasid al-sharia and how to reform Islamic law in the light of maqasid. But it's very theoretical. And sometimes also when I asked some thinkers who are talking about this issue, they were unable to respond to me. What does it mean in terms of methodology? How can you translate the maqasid into a renewal of fiqh? And in fact, you don't have a lot of works on this, but you have some scholars who are talking about al-ijtihad al-maqasidi, like how to produce ijtihad based on maqasid. And the first point is, for example, Ahmed Raisouni, who is a specialist of maqasid, Moroccan scholar. The first element to include maqasid into ijtihad is to take one element of the thought of Shatibi, to say that first of all the mujtahid to make a fatwa should know
and mastering the question of maqasid, to know what does it mean maqasid and to know the maqasid. This is the first element. The second element, you have one scholar I had a very interesting discussion with him. His name is Farid Shukri. He's professor in Jamiat Hassan al-Thani in Morocco, in Casablanca. And he told me something very interesting. There is a big debate nowadays between the supporters of maqasids but who try to be faithful at the same time to the tradition, and some people more liberals who are sometimes outside the tradition, like Nasser Abu Zaid, for example, or others. And for the first category, they are saying maqasid can be used to make new fatwas, but always in the respect of the frameworks and the rules. And the other are saying, in the name of the maqasid, we can cancel the rule, like the maqsad before al-hukm. And they are talking in Arabic about ilgha al-hukm, bism al-maqasid. And for the more traditional supporters of maqasid, this is impossible. You should make a conciliation between al-hukm and al-maqsad, but you can't cancel the hukm in the name of the maqasid. But for some liberals, you can. And this is a big debate about the methodology and the limits and the framework of the maqasid, and how the maqasid can improve and change the Islamic law. So some people, they want to renew the methodology but keep the hukm. And about the question about the ijma, and I agree also with what you said before. Of course, this is my opinion. Of course, when you look at the Islamic tradition, since the very beginning, some scholars were critical about ijma. Also, Ahmad ibn Hanbal, in one riwayah, in one quotation, he said that ijma is more or less impossible. You can see it also, for example, in the book of Abu Hamid al-Ghazali al-Mustasfa. He's talking about it, that ijma theoretically is very difficult to realize it, to make it. But at the same time, we can't deny that historically, ijma became a source of Islamic law, and more or less Sunni Muslims accepted that there is an ijma in some issues, that practically we have a kind of ijma, but theoretically it's difficult to establish objective criterions of this ijma. Hi, my question is for Will, and my question sort of ties into Professor Wissab's intervention to your paper. I mean, the questions that you are dealing with in your research about the construction of Islamic identity and how it sort of is informed by processes of Islamic state formation have also been very central to the kind of research that some of us who work on South Asia have been carrying out. And so what I want to say is that the perception of Islamic community identity is something that that has never been completely being dominated by Islamic political dynasties, for example the Umayyads, or in South Asian contexts, for example the Mughals. Though we find that the Umayyads in your case and in South Asia for different dynasties that ruled over South Asia, they've all tried to sort of claim legitimacy of state formation based upon ancestral memory, remembering or making or drawing upon connections with a glorified ancestral past, or by claiming to be religious leaders, providing leadership to a universal sort of Islamic community, or even by appropriating many other various kinds of symbols of an idealized sovereignty.
but we find that the identity, Muslim identity, was never sort of truly completely monopolized by the state dynasties that were that sort of governed different sort of Islamic states. It's in that context that I think we also sort of look at the role played by many other different social groups, spiritual networks, knowledge networks, etc., that have also sort of informed notions of Islamic identity and its perception among non-Muslims. So, for example, Sufi networks of spirituality and knowledge networks spanned by Sufi ties with different parts of the Islamic world. And we find that and we find that in these sort of kind of processes, there's always space for accommodation, coexistence, but also conflict and competition. So I was wondering if you could sort of reflect on the Umayyad Spain, for example, or The conflict part of the conflict part, and also the role of the, let's say, the Sufi groups, let's say, in Umayyad Spain, for example, and how they also inform notions of accommodation or conflict vis-a-vis Muslim relations with Christian communities. I actually enjoyed the comment on the Mongols because I don't know much about them. I find that with how they were able to accommodate was through providing some political power. Of course, there was instability. There are moments throughout each emir, each caliph did not have complete peace and prosperity. There were always competition of powers from within the family dynamic in trying to claim power. There were always social unrest here and another where those areas were later, of course, repressed, but also there was that openness still to like kind of reaccommodate and like kind of redeem a little bit, not based off religious power, but based off political authority and military military might in that case. But I haven't actually done that much with the Sufi networks because they were, for me, it was kind of difficult finding the trends where Sufi networks were entering and exiting the Umayyads. But thank you. One quick question. Yeah, Sorry. it'll be a very quick, not so much a question as a comment, and I apologize in the first place for going off on a literary tangent, William. But as Professor Abisab pointed out, your paper tries to draw from examples from Umayyad Spain and apply them to the present day. And as your paper itself points out, this is challenging because of the very different social context that we're dealing with here. Sorry. What interests me is, I don't know whether I was out of the room during the beginning of your talk, but I wonder about how you came to this topic. Because what's interesting for me is not so much the specificities of the historical situation in Umayyad Spain, but the way in which this period captures our imagination, right? And the reasons for this captivatingness. So, as early as the beginning of the 20th century, in South Asia, various Urdu writers were writing about Andalus. Muhammad Iqbal visited Qurtuba. He prayed in the masjid there. He wrote a poem about it. Abdul Halim Shadad, an early Urdu novelist, wrote more than one novel about Andalus as well as Sicily. And so, they were also Nasim Hijazi, for example, a very popular historical novelist, has written about Andalusia. In closer to the end of the 20th century, beyond Urdu, South Asian novelists in the diaspora
Hos, who's a short story writer, Salman Rushdie, The Moor's Last Sigh, Tariq Ali, who's a very famous Pakistani socialist who wrote a very interesting but badly written trilogy of novels about Andalusia. They've all dealt with this, with the question of Andalus in their own way, and they imagine it in very interesting ways. And of course, part of my interest in that is connected to the way that they connect this image of Andalus to the post-colonial South Asian situation, or the late colonial South Asian situation in the case of the Uber. But I just think that I hate to completely derail your project, but I think that to me it's very interesting. It would be very interesting to look at the imagination of this time and place, because you're not the first one to grasp at that imagining. So I wonder if you've ever thought about that, because that would be an interesting way to bridge these two time periods. Literature is always the solution. Actually, I thank you. I haven't thought of that way, because it is very much captured. I agree with you. It's very much captured that way. I think what kind of captured me with this topic is kind of similar. It's looking at the architectural and the kind of the experience between Muslim and Christian architecture and illustration that was, I don't know, it's very in your face about it, that in a way that it's there, there's that certain mixing, and I think looking at Indonesia itself, it is celebrated as this imagining of the height of Islam and the height of intellectual, architectural, in pretty much every respect in a medieval period that is reflected with the golden age of Islam. Honestly, I could see myself probably tweaking it towards those imaginings, because it does influence. I think when I looked at the kind of more critical political structure of the Umayyad Caliphate and how it functions, that it can be reflected in that way. It can be told as these just rulers that were politically savvy, that were efficient in maintaining law and order, and yet were still celebrated symbols of their faith. How their image does pose the question: are these imaginings too idealized? I think I agree. It's like maybe that's my naivete of trying to find not an answer, but like to open a conversation about what can we do in a period of complete disorder with how we look at the other, and vice versa.